അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് occurs when molecules of reactants are colliding with each other. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ റിയാക്റ്റൻസ് they collide with each other, they will form an unstable intermediate. ഓക്കെ, അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു ഗീവ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു ഗീവ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം റിയാക്റ്റൻസ് they react together to give an unstable intermediate which is getting converted to product. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിയാക്ഷനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ഥിതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വൈ ആക്സസിൽ, കൈനറ്റിക് എനർജീനെ എക്സ് ആക്സസിലും എടുത്തിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിനാണ് ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ മോളിക്യൂൾസിനാണ് വളരെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് കുറവായിരിക്കും. ഒരു ക്ലാസ്സത്തെ മാർക്ക് പോലെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. വളരെ കുറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കൂടിയ എനർജി ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, അല്ലേ? ഇവർക്കാണ് കൂടിയ എനർജി, ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. വളരെ കുറച്ചുള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതൽ ആളും വരുന്ന റേഞ്ച് നോക്കൂ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾസാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അല്ലേ? ദ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം ഒക്കെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് പറയുക. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ വൈ ആക്സസിലും കൈനറ്റിക് എനർജീനെ എക്സ് ആക്സസിലും എടുത്തു. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് വെരി ലെസ് കൈനറ്റിക് എനർജി is very small. Similarly, fraction of molecules having very high kinetic energy is also very small. Molecules are having kinetic energy in between, അല്ലേ? നോട്ട് വെരി ലെസ്, നോട്ട് വെരി ഹൈ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ് ആണ്. അതിൽ മാക്സിമം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പോസസ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജീനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ. നമ്മൾ പറയാണ് ഇതാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അതേപോലെ ഈ ആക്സസിൽ യു ആർ മാർക്കിംഗ് എനർജി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ദേ ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ER. ദിസ് റിയാക്റ്റൻസ് they have to cross an energy barrier and get converted to products. Let this be the energy of products. So reactants, they are undergoing collision. They are crossing an energy barrier to get converted to products. Now this stage we call it activated complex. High energy state. Activated complex. This is what we call the intermediate. Okay, now what is activation energy? Just check here this difference in energy. See, this is the energy possessed by the reactant molecules. Now the extra energy that they have to possess in order to cross the energy barrier. So this difference in energy, this is called activation energy. Suppose it is a backward process. Products are getting converted back to reactants. In that case, this will be the activation energy required for the product to cross the energy barrier and get converted to reactants. Okay. So, what is activation energy? It is the minimum extra energy that the reactants should possess. Okay, in order to cross the energy barrier between reactants and products. Okay, or see, this difference in energy is called activation energy.
For a forward reaction, the reactants must cross the energy barrier to get converted to products. Similarly, in a backward process, the products, they have to cross the energy barrier and get converted back to reactants.